put forward of national NIRA. You'll be hearing from Claire, but I also need to reintroduce my, that's why you see her here today. Claire, you are once again welcome after a long spell of disappearance. She has been going through the drills of a course at senior command. So she's back, and one of these days she will be taking you through in person. I will begin with the safety advisory. As you are all aware, the last term of schools has begun. So students are reporting, those in the day scholars and the boarding scholars. Based on our experience, we find a repetition of certain mistakes or certain acts of negligence, and even some offenses being committed even after we have spoken about them. Now, like for instance, every time children are going back to school, I usually take it upon myself to ensure that I communicate issues of safety, because we know these things, because they know people are in queues, and queues generally are inconveniencing, because they know people are in queues, and queues generally are inconveniencing. The conman around the bank will always take advantage. And that's why it is during such times that we call upon people to make use of electronic transactions. First and foremost, we encourage schools transactions. First and foremost, we encourage schools to connect their act. Still have those people who come with bank slips at the bank, whereas similar transactions could have been done on phone, so that we have an elimination of this middleman or in the name of a conman, or a conman in the name of a middleman. So those are some of the pieces of advice we give. Then the other one is the issue of guiding children to school, because as a police, we always in such moments, we register very many threats of kidnaps. You know, people have been kidnapping kids for a number of reasons. A marital conflict, now occasioning a disappearance of a child. And during, but a child ends up in the hands of one parent at the dissatisfaction of another, and then one of the parents chooses to put the school into a very, very ugly position. And these are some of the things which end up eating into the brand of the school. So we give you very quick advice which you should take. For instance, if a child is being dropped, there must be very good protocols on who drops and who picks. Because I think it was in the previous term, where as police we posted, we have been having those cases. One parent drops, then another one picks, but they are in conflict. Now, instead of them telling you of their conflict, the parent who believes is the one in sole custody of the child chooses the other one of kidnapping the child, whereas the other one tells you, but I have rights over that. And then the whole thing becomes ugly. It drags in the school, it drags in police. I mean, it's just full of negative energy, whereas some of these things are avoidable. So we need very clear protocols between schools and parents on how children are dropped, how children are picked. Then the security of children when they are in school. I remember again one time I posted when a child who was in the hands of a school suddenly disappeared.
and they took long to discover. But good enough, he was later discovered. We also have situations of chronic diseases where you find a child has a chronic disease, but it is not declared by the parents. So schools, sometimes you need to pick interest into the health of these children so that you do not end up in a situation where you are wrongly suspected to have undermined the health of a child. We also have incidents of students smuggling in dangerous items into the schools, so they need to be checked well. Those suitcases need to be inspected. Some come with illicit drugs, and in so doing, he ends up or she ends up recruiting other students into those bad habits of smoking and bad practices. They can also smuggle in dangerous weapons, especially these slightly grown-up children who are tending towards their late teens. Can shock everybody. So we don't take chances. We also need to talk about safety, especially fires. Yes, in the previous term we registered slightly less, but previously we have had incidents of fires where you find either the fire is arising out of poor electronics connections, what you call wiring, poor wiring. As at times you find the students have leverage to do suicidal electric connections, boiling water, doing all sorts of things. So the school needs to up their game in terms of inspection. Then there are also other risks. You find the uncovered manholes in schools. Should that child get an accident and ends up with probably a broken limb, you will see the quarrels that will be generated by the parents. And even us as a security, we can pick 1 or 2 offenses there rotating around negligence. So we call upon school administrators to handle these matters. Then, of course, lastly, is the issue of conflict about the strikes. A strike, essentially, is a conflict between the students are trying to express discontent, but on most occasions, they are using the wrong method, because that method may involve the destruction of property, which property in turn they will need, and even the future generations will need. But usually, as a school, we advise that you start reading the red flags when these young citizens are beginning to change colors, because the signs are there. There are very few occasions when strikes are as a result of, spontaneous actions. No, they are a build-up of a conflict which, when detected, can be de-escalated. So at times you call us, we can meet them, we can talk, and we de-escalate. Sometimes they have demands which are unrealistic, but it is advisable you listen to them. Because when you do not communicate with them, they will communicate with you in a language you may not like. So sometimes we call upon the administration to understand that, so that we mitigate those conflicts. That is all, and Ndugu Kanandra will give you more, I think, about traffic-related issues. Secondly, I would like to communicate about the issue of the couple which was murdered in Entebbe.
you know about that matter, the Mutagas. That matter, I would like to give a clarification. Of course, there is an article which came out in the New Vision of Friday last week, which made very strong pointers, which in my view were a bit extreme. I want to say that we have whatever is possible to ensure that we bring these people to book. Now, along the way, we pick one or two individuals based on our intelligence, based on clues, based on some pointers. Now, we have picked some before. We take them through our sieve, and we release those whom we feel we do not have cogent evidence to pin them. Now, when you write and insinuate that it's a game down on the suspects, I need to come back and say, no, it is not yet. We are still searching for the actual suspects. We have not yet zeroed on that very person we need, or the persons we need. And the search is on. You will recall we put a reward of 50 million shillings. In my brief from the director CID, he asked me to convey the message that the reward has been increased to 60 million shillings. So we request whoever has good leads to the arrest of a suspect or suspects in respect to the murder of the couple in Entebbe, the Mutagas, Mrs. and Mr. Mutaga. Please come out, share with us in confidence. We shall protect every information you want us to protect in the interest of your safety, but we shall also reward you in accordance with our promise. Thank you in respect to that. Finally, I would like to make I want to bring certain issues before us here and give a clear but concise statement, and that is in respect to what you have been hearing from public, which they are always calling kidnap, kidnap, kidnap. There are arrests police has been conducting. First and foremost, you need to know that since police's inception in 1906, police has been carrying out arrests. It is within its mandate. When we come at the end of the year and give you an annual crime statistics, we tell you how many people we arrested, we tell you how many people we took to court, we also tell you those whom we did not proceed with. Now, if we were to go by what the politicians of NUP are insinuating, it would almost mean that every single person who goes through police custody is an abductee. Now, of course, yes, we know politicians, their conduct, their moral standing, whether a politician is saying something and he means it, and the way they always want to accrue capital out of every small thing. There are persons within NUP who on a good day went and did
engaged in an unlawful drilling or parade. Now, we went and carried out an investigation as police. So far, a number of them have been arrested. And if I'm to be exact, the arrests so far has reached 10. Out of the 10, 9 have so far appeared in court. And I think one female will be also appearing in court very shortly. These people were arrested, arraigned before court, so they were not kidnapped. And I've even been hearing it from here. So you find a journalist asking you, where are these people who were kidnapped? You can imagine. But the same journalist will cover a police function where we are telling people that we arrested so and such and such and such a number of people across the year. 3, every Ugandan is subject to this law. Even those who are not, the law speaks so. When you have immunity against the law should come out and say so. Now, some of the complainants are lawmakers. These laws are in our statute books. God knows why they do not challenge them in a platform they enjoy more than even the police. Because the police has only the leverage and legroom to enforce a law, but not to make it. Now, if you have the privilege to make a law, the laws are there. Like, for example, the offense of unlawful drilling is very clear. It is very clear. I think it's section either 48, something like that, of the Penal Code Act. It is there. You went to Parliament for 5 years, you never challenged it. Now you want to challenge it using bloggers. I think that's not how we are going to work. So there are people who, within their own wisdom, undertook to do unlawful drilling. And they were arrested. I also guess more will be arrested, depending on the investigators. Let's leave that one for the investigators. So when you are called upon to come and answer to these charges, just come. Now, there are those who are asking, why not summon them? That is at the discretion of police. In the mode of arrest and the manner in which we interact with suspects, we have enough leg room. We have the discretion either to call you, to arrest you, and we can arrest you from anywhere within this country. And if it is supposed to be outside this country, we follow international protocols on how to go for you as police. So it is not you to tell us how to arrest you. You can't commit an offense and then also dictate us how we should come for you. I think you are assuming too much. It is within your choice to commit an offense, but not within your powers to tell us, you can only come for me on Friday, you can only write to me. That one is not going to be done. If you know you participated in this, if police wants you, it will come for you. If it asks you a question or two, please answer it. But one thing only we guarantee,
is that anybody who comes into contact with the police, two things, either shall be taken to court or shall be released, because it is also not within our powers to perpetually hold anybody in custody. So we need to make this very, very clear. Do not dictate how police does its work. The dictates are already within the statute books. I thank you. Thank you very much. Nja kuddamu byenjogedde mu Luzungu mbiddemu mu Luganda nti nga bwe mumanyi tugenda amasomero gatandise third term. So tubadde tusaba abazadde nti n'amasomero n'abantu abalala bonna abayina obuvunaanyizibwa ku baana mugezeeko nnyo okugoberera poliisi engeri gye twadvisingamu ku bintu ebikwatagana ne okuddayo kw'abaana mu masomero. Ekisooka izi buli abaana bwe babaddayo mu masomero essente ziwansiganya emikono. Abamu basasula mu banka, abalala bayisa ku mikutu nga mobile money n'ebirala. Kati abo abatera okugenda mu zi banka batera okufuna okusoomozebwa okuva mu bafere. Kyova olaba tutera okujja ne tugamba nti wano banka yamba nnyo ba clients bo okulaba nti essente zisobola okuyisibwa ku mpewo. I think that's electronic transactions. Nosanga nti omuntu ne bw'aba ali waka asobola okunyiga amapeesa ku ssimu n'asasula school fees, n'ava mu kanyigo ke babeeramu mu lines ku bank, kubanga omwo abafere mwe bagira. Enkya ogenda okuwulira emisango giri ku poliisi. Omuntu yajja ng'ayambadde ng'omukozi wa banka, bwe namuwa ssente okugenda okusasula ku counter saddamu kumulaba. So ebintu ng'ebyo bye tutera okubifuna. Ekyokubiri is also abazadde mutwale abaana ku masomero mwe mwennyini mubeetuusizeeyo. Then bwe mumala okubatuusaayo tuba tusaba mukiriziganye n'amasomero kati nga ba day scholars ne bwe baba ba boarding, muntu kyasobola okujja okukyalira abaana. Omwana bwe mba sigenda kumugjayo nganze, mutegeera mutya nti omulala yagenda omugjayo ate yaani? Because nga police tufunye incidents we tusanga nti abaana abazadde bayina obutategeregana mu byamaka. Omuzadde omu najjayo omwana ku ssomero, omulala n'awaaba kidnap, omulala n'awaabira essomero nga bwe lyalemye okuwa obukuumi omwana we. Ebintu ng'ebyo byenoona erinnya ly'essomero, bireetawo obutategeregana bungi. So tuba tubasaba nti ebintu ng'ebyo mubikoleko. Then of course abaana abato making sure nti ng'abazadde mubeetwalira mu masomero. Then tuyina also incidents endala nga emiriro. Amasomero mwali badde kati mwekeberako mulabe fire extinguishers muziina. Bwe mba muziina manyi fire extinguishers ezo ziina expiry dates. Oyinza okuba oli awo naye nga fire extinguisher gye muyina ya expiringa. Then abalala babeera ne fire hoses, waliwo bino ebipipe ebirwanisa omuliro. Waliwo bw'osanga ng'ekipipe tekiyina pressure. Oyina ennamba y'abazima moto abakuli okumpi nga wabaddewo ekizibu ky'omuliro. Waliwo oluusi bw'osanga ate balina kusooka kukubira chairman. Oluusi essomero n'osanga ate basooka kukubira chairman wa board. Yalina okukubira poliisi. Ebintu ng'ebyo communication gaps muziggale.
mu inspecting essomero, making sure waliwo abaana bazanyira nnyo mu compounds, waliwo bosanga nga compound eyina ekinya, omwana aguddemu amenyesa okugulu, emisango egyo waliwo abazadde abamu ayinza gundi okutwala mu mbuga z'amateeka n'osanga ng'essomero osasudde sente zewalibadde weewala. So ng'ebyo naye kye tusaba mu making sure nti mugezaako nnyo okukebera mu luzungu kye tuyita checklist, bintu ki bye twetaaga okwekengera abaana engeri gye bakomyewo. Abaana abo abamu especially bano abakuzeekuzeemu senior 5 senior 6 abamu batambula n'ebintu ebitali birungi ng'ebiragalalagala, so mulina okubakebera ebiso, ebintu ebyokulwanisa, ayinza okutuusa obulabe ku mwana munne bwe muba temukikwase bulungi. So tubasaba mugezeeko nnyo making sure nti abaana bali safe mu environment gye basomeramu. Ekisembayo ku baana, mumanyi sometimes bagenda ne beetaba mu strikes baziyita batya? Okwekalakaasa. Kati okwekalakaasa, omwana oluusi oyinza okubalaba n'otandika okutegeera nti kati bali kumpi kwesuulamu akambayaaya, n'oba miitinga ale oba ne mugonjoola ebizibu bye baba bayina. Oluusi ne bw'oyita poliisi n'eyogera nabo, tutera okuba ne programs ez'okwogera n'abaana b'amasomero, weesanga tutaasizzaako ebintu ng'ebyo kubanga bireetera amasomero amanya amabi. Ate kati jjukira tugenda mu third term, byowulira nti ate abaana babagobye baddeyo weeks 2. So ebintu ng'ebyo tuyinza okubyewala. So byebyo bikwatagana n'amasomero. Ekiddako ye issue eno eya omusango ogwa mada yali Entebbe ey'omwami n'omukyala Mutaaga. Juzi ku Friday New Vision ya runninga story ng'eraga nti poliisi yakwata abantu bennyini abatta. Kye tubadde tugezaako okugamba ne luli naye nakyogera nti keesi eno tufuna abantu omu kwoli suspects, naye nze nagaana okuvaayo even n'okubawa amannya kubanga njagala bwe tulijja ne tugamba nti omuntu y'ono abe nga tumuyinako obujulizi obumala, ng'ate obujulizi obwo butuyamba n'otuyamba okumutwala mu kooti. Naye kati sofa abantu be tuyina obujulizi tebunaba kututuusa ku mutendera ogwo. So kyembadde njagala okubawa nga brief. Then ekirala is also that when nfuna briefing from director wa CID, mujjukira nti poliisi yateekawo reward ya $50,000,000, naye kati reward bajongeza to $6,000,000. Era tukyasaba omuntu yenna ayina information yonna eyinza otuyamba okufuna abatemu abo, please gireete mu maaso gituwe nga police, tujja gihandolinga with confidentiality, tujja gikozesa bulungi, naye naawe akasiimo ojja kukola ki? Ojja kafuna. Issue esembayo njagala kutangaaza, wabadde waliwo okuyitaŋŋana kw'ebigambo nti ekiwamba abantu. So njagala kiwaako statement so that abantu bategeere abali eyo nti kwanga badde bagamba nti poliisi nga bawayiriza poliisi. Poliisi tewamba, poliisi ekwata omuntu mu luzungu kye tuyita arrest. Amaanyi egajja mu constitution n'amateeka amalala ag'abantu. So Abannayuganda tebayinza kuwa poliisi powers eza arrest
then gwe nozifuula kinenge nogamba nti eyo si arrest, eyo kidnap. Omuntu bwe tumukwata nga police tumutwala ne tumugulirawo file, bwe tumala ne tumutwala mu kooti. Abantu be bagamba aba NUP nti twabawamba, sofa twakakwata abantu 10, I think ndoza abantu 10, era nga 9 twabatwala mu kooti, era waliwo omu we tugenda okutwala mu kooti either today oba enkya. I think waliwo omukyala we tujja okutwala mu kooti. Now bwe tuba tusobodde okutwala omuntu mu kooti, gwe amanyi ogajjawo agagamba nti oyo omuntu we tutwadde mu kooti muwambe, ali under kidnap. Then oluusi bwe baba tebagambye kidnap, waliwo abamu bowulira ku mitimbagano egimu nga bagamba nti lwaki temubayita buyisi. Poliisi erina eddembe either okujja okukwata obukwasi oba okuyita. Gwe gwazizza omusango si gwatulagira engeri gye tujjamu okukwata oba okukolegana naawe. I think kye tuba tukusaba ennyo just making sure nti weewala ki emisango, because kati enkya n'abanywi b'enjaga ajja kujja batandika otugamba mutusamoninge. Omuwambi w'abantu naye enkya tugambe summoners. Temugenda kuwa poliisi biragiro ngeri gyekola ki gyekolamu emirimu gyayo. Mwe kye tubasaba kyokka kugondera mateeka. Bw'oba togagondedde ebirala bitulekere. Just kyokka ye statement eyo. So omusango gwe bazza baguyita unlawful drilling. Bw'ogenda mu Penal Code Act ogusangamu. Omusango bwe muba temugumatira, mukozese emitendera gy'omu mateeka okufuna engeri gye mugujjawo. Etteeka bwe liba ng'abantu tebalyagala, ekintu kye bakola mu mateeka bakiyita amendment. Mufuna engeri etteeka eryo gye bali either ne balijjawo oba ne balikyusaamu. Naye si kuliwakanya buwakanya, just kuba nduulu. So eyo unlawful drilling yakolebwa, twagiwako ne statement, n'abantu abamu bakwate, n'abo bonna be tunabatwagala mu budde bwaffe tujja kufuna engeri gye tukwataganamu nabo. Tukyagenda mu maaso. So ekyo kyendoza mukifunye bulungi. So gwe omusango gwe bali okukwatira abantu abamu be muwulira mu gundi mu NUP gyeguli, tebali bawamba buwambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale tutandike naawe. I think ye Doreen Kaija. Yes. Yes. Jangu. Eyo si bibiri, kale tugende mu maaso. Omwogezi w'ekitongole ky'okwerinda ekimu yagambye nammwe bannamawulire temweyibaala, tugenda kutandika okubakwata. Ekirala njagala nnyo otegeeza abantu poliisi oba ekitongole ky'okwerinda kijja kitya okukwata omuntu,
kubanga public yatandise okugula firimbi mugenda kuwulira ng'abantu balwanagana ne poliisi oba n'amagye nga babadda ng'oli tajja kujja muleeya ng'akutte emmundu nga nzesula nga bamusobola ajja agambe nti mutwala nga tayise mu mateeka awo kuuze naye oba ku bantu naye bajja kusigalako omulamba so twagala olambike bulungi okusenga olyekwerinda z'okukwata zewuwo alina kweyisa atya ekirala twawulidde mu kkooti y'e Kawempe wiiki ewedde balina abantu be baleeta ne babasinga mu kkooti mu kusoma emisango siteeti n'agamba nti kuliko abamu ku basuspect be tutanajjako statement bulijjo mutwala abantu mu kkooti nga temubaggyeko statement kansooke muddemu so that tutambule mu mood ye. First and foremost, I will speak in English. Mr. Sulaiman Mutebi, some are questions, others are opinions. I can tell he's giving an opinion, he's not asking a question. But there is no opinion I cannot answer. No. As long as it concerns police. One, he asks, but he's even giving an opinion, that some are arrested and others are not. In other words, he's insinuating that there is preference of treatment in the execution of the law. First and foremost, like I've said, I know that most of the drills he's insinuating are drills that have been conducted under the guidance of certified trainers. Like, for example, cadreship training. What we are saying, if you wake up one day and you choose to carry out a military drill on your own without involving the arms of the state, especially the Ministry of Internal Affairs, should you be charged, you will find a very, very strong challenge in defending yourself. Two, that's why I said some of his issues are more like even opinions. And secondly, some are diversionary. Now, like salute, he has said, when my child salutes me at home, don't mix those two. How many people have we disrupted because of their children saluting them from home? We are adults. Sulaiman, we are adults. We know how to draw a distinction between a person who is doing a real military drill, coupled with intelligence on his intentions. We know how to discern these issues. So, let's not mix these matters. You don't bastardize this issue. Let people not do military drills as long as the law says so, period. Point number two is that a military officer, a spokesperson, made a statement on about journalists. First and foremost, I think you should have sought his opinion to clarify what he said, instead of me becoming his spokesperson. But there is only one thing I can speak, because the army, the police, and other security agencies, we neatly work hand in hand, and especially on matters of security. So even in his absence, there are certain statements at least I can talk about in relation to policing, in relation to security, and journalistic business. One, we call for very good interaction between the news reporter, the news gatherer, in other words, the journalist, and security agencies. Our preference is that
One, you do unbiased reporting, and we commend those who are doing so. Three, you get our side of the story where you want clarity, and we are very available. Four, be mindful when you are covering activities that have either potential or actual breakdown of order. You need to mind about your safety. You need to be in a very good consultation with the security. Like, for example, I know he has been advising. His advice is a tactical advice that should there be a breakdown of public order, there is a likelihood that certain levels of force will be escalated. And that's when usually you hear of things like the use of tear gas. The use of tear gas is an escalation of deterrent measures against either a potentially or a rowdy gathering. Now, in the use of that equipment, you can easily become a casualty, either as a rioter or even as a journalist, and at times even as a public order management officer, in other words, a police officer. When there is a breakdown of public order, the potential to get, the chances of harm are spread across all actors at the scene. Policemen can get hurt, the rioters can get hurt, including the journalist. So, that's why you see the police officer is putting on a helmet. So tomorrow when we tell a journalist, when you are going into those areas, put on a helmet. It is a clarion call for safety. When we tell you, stand in this, or stand this side, not the other side, we are speaking to safety. It has nothing to do with what you are going to write or read before the public. We are not influencing your story. We are picking interest into your safety. Because even if you stand behind the lines of security, it does not change your submissions in the newsroom. So we are not influencing you, but we are picking interest into your safety. So that is, I think, partly on some of the issues he was raising. But otherwise, as security, we cannot in broad daylight come up and just say, journalists, get ready. No, we cannot. I have said it before, and I'm not the first to say it. A journalist is part of the key pillars of the information flow system in this country. Journalism and news reporting are things that even me, as a police officer, must respect. You have a duty to inform the country. Your duty, the duty you perform, is implied within the laws of the country. We cannot have a functional democracy while suppressing press. No. So we are cognizant of that. So what we are only going to do, we are going to work out a formula of working together, which is already going on. Where we have had mishaps here and there, it's unfortunate, but we are going to make sure that we work with you in a professional and transparent manner. Yes. His issues are still many. On mode of arrest, I am supposed to be somewhere at exactly at the top of the hour. Mode of arrest. If you are not satisfied with what I've been telling you here, go and read, I think, Section 2 of the Criminal Procedure Code Act.
Go and read anything you want within the Police Act. You will see our powers, they are there. Go and read all laws that govern criminal law, substantive laws and procedural laws. You will find that at the end of the day, you will be convinced we have the power to arrest. I have said it before here, you also have the power to arrest. A police officer may arrest in uniform or not in uniform. Just that he has arrested you while not in uniform does not invalidate the arrest. What is most important is, has he arrested you? How has he conducted the arrest? Is it humane? Where has he taken you? Has he taken you to a gazetted confinement place? Has he taken you to court? Immediately he takes you to court, you will either get your freedom or be forwarded further to prison, depending on the evidence the police officer and prosecution have presented before that court of law. So, Bwana Mutebi, if anybody wants to dilute the power of police, I request you go and you cause an amendment. The day we wake up and you have, as Ugandans, amended the law that we no longer have the power to arrest, we shall stop. Yeah, and don't be surprised one day you contacting police to cause an arrest. I'm telling you. One day, a person who challenges police's power to arrest will be here making phone calls to have somebody arrested. Because the good thing with us is that it doesn't take time. You get the point? 3, this is very crucial. He has asked a very pertinent matter. Can somebody be taken to court without a statement? Yes. Because a suspect can choose to stay silent. So it will be the duty of those accusing him to accuse him or her on the basis of what they allege against him. Because supposing he chose not to give it, because a statement, if you have ever recorded one, or if they have ever recorded your statement, you must have seen something down here which reads that you have read through and consented to what is therein, and then you sign. Because should you not agree with what is there, even if we extract a statement from you, you will reach court and deny it. Have I answered your question? So just more quick kanjite mu Luganda. One Sulaiman abadde ina ebintu byaleese wano nti ani akirizibwa anani atakirizibwa kola dduyiro ng'abalala bazikola. Nze zensiza okulaba abalala ze bakola zibeera mu mikono gy'abakugu oba abantu abakirizibwa mu kuzikondaktinga. So kwanga gamba abamu naye abalala. So kyekyo nze kyemanyi nti dduyiro endala ze n'akalabako zikolebwa nga ziri conducted by abantu abakirizibwa okuzikondaktinga. Naye ate n'ekirala kye tusaba, just avoid okumenya amateeka, just kijja tuyamba. Ekirala n'agamba nti ate omwana bwankubira salute ewaka tewali buzibu, leka agikukubire tewali musango. Anti ba journalists bali mu kutya. Ba journalists tebalina kutya kubanga tukwatagana nabo bulungi. Just nti ba journalists nti kubanga agambye nti aba journalists waliwo omwogezi omwe yagamba nti nabo beetegeke. Nedda muyinza okuba maybe simanyi ngeri gye mwakwatamu statement eyo. Kye tusaba nga abakuumaddembe, journalist we wabeerawo akakuubagano kye tuyita public order oba
riot situation. Ayinza okufuna obuzibu oba nosanga nga omupoliisi yabufunye oba ne riota. Buli wabeerawo akagugu mukaako, omuntu yenna abeera mu kitundu ekyo asobola okufuna obuzibu. So kyova olaba kati nga journalist tuba tumusaba oyambadde otya, oyimiridde wa wewabaawo obuzibu bwonna. Naye otherwise kyetwagala okukakasa mu democracy ya Uganda tetuyinza nga security ate kugamba nti tujja kuvumirira ki nga police, tetujja kuvumirira ddembe ly'aba journalist. Tujja kufuna engeri gye tukwataganamu nabo tutambuze empeereza y'amawulire, kubanga nabo batuyambako okutuusa ebintu byaffe ffe gye tutasobola kutuuka. So omunamawulire si mulabe wa poliisi. Omunamawulire ayambako poliisi okutuusa ensonga zaayo mu maaso. Yes, waliwo abo abasalawo ne batambuza opinions zaabwe, nosanga nti police story ate omunamawulire asoose kugikyusa n'agijjamu ebirowoozo bye. Naye ekyo tuba tusaba nti mugezeeko okuba professional abo abatatuuka ku mutendera ogwo. Ekisembayo bibiri nagamba nti omuntu akukwata afaanana atyo. Omupoliisi, abantu nga tugenda kutandika kutambula na firimbi. Firimbi bwoba nga mwagala kufuuwa firimbi mubanga bagamba nti bwe tunajja n'okukwata abanywi b'enjaga ku kyalo nabo mujja kufuuwa firimbi. Abakwasi b'abaana rapists, enkya tujja okukima rapist ku kyalo okwate firimbi. Poliisi esobola okukwata either ng'eyambadde uniform ya police oluusi nga tetaddeeko uniform. Kikirizibwa. Omanyi powers arrest mulina okuzitegerako ekintu kimu. N'omuntu wa bulijjo civilian akkirizibwa okukwata omuntu wa bulijjo. Naye mu kintu ekikwatagana ne arrest ebintu ebikulu biri nti omuntu bw'akwatibwa alina kukwatibwa bulungi. Kyova olaba tukondeminga mob justice. Ne bw'aba mu poliisi, omupoliisi bw'akukwata alina kukwata bulungi. Naye tekitegeeza nti tayinza kukwatisa maanyi. Ayasobola okukwatisa amaanyi naye alina okukwata n'amakinga sure nti takozesa maanyi gasuukiridde, kye tuyita excess force. Bw'amala okukwata alina okutwala ku police establishment. Tayinza kutwala uwe waka. Bw'amala okukwata alina okuprocessinga n'akutwala mu kooti. Era kati ebintu ebibadde bivaako okuwogana kuno kwonna, abantu 11 oba 10 abanuupu bonna betukutte bagenze mu kooti okujjako omukyalo omu we tuyina ate naye munaku nga leero oba enkya ajja kuba naye agenda mu kooti. Ekisembayo abuuziza nti suspect osobola okumutwala mu kooti nga talina statement. Yes, because okuwaako okwa statement liba ddembe liyonga omusibe. Oyinza okusalawo kugiwa, oyinza okusalawo butagiwa. So ffe abasalawo okutwalayo nga tusinziira ku bujulizi bwe tuyina, kubanga gwe statement kyetegeeza iza tolitubuulira side yo eya story. Bwe tuba tugambye nti ku lunaku luno na luno na luno bwali ejjinja wamenya emmotoka y'ono bwoti n'obbamu ensawo ya laptop oba n'obba laptop, oyinza otubuulira mu statement yo nti kituufu oba si kituufu, nali jjinja oba nali mukono, nzikiriza omusango sigukiriza. That is what your statement is saying. Naye bw'otatubuulira bino byonna tekitegeeza nti tetukutwala mu kooti. So kyova olaba with or without your statement bwe tuba tulina obujulizi tukutwala. So mwebale nnyo ku kintu, naye twanguweko obudde bunkutte. Yes. Okay. The fears of partisan policing, which the public specifically currently. During the nomination of mayors, we saw somewhere pitched from the electoral commission, outside the electoral commission, as was
The following day we saw someone who wrote the NIRA without the possession. I'm wondering, are those who first write to you the NIRA when they're having possession in Kampala and the rest don't write to you? If he has no partisan policing, which is probably specific. And then I thought the attires of the military. I saw last week I saw some of the ministry who donning into military attire. I don't know whether I saw permission from you or the military. It's very fair of those people coming and Okay. Let me begin with the military attire. Since it is military attire, the army will give you a position about it. 2, partisan policing. We are not partisan. I have said it here before. The challenge we only have is at times we have a breakdown in communication between certain. There are particular elements of the political clusters who are belligerent in nature. They like confrontational engagements. Where we want, for example, to sit and agree with somebody on how we are going to take him from one point to another, those people don't agree. Actually, we hear that some of them wish that they are confronted so that they get political mileage. So, this issue of where you find there is one whom we have got and we have escorted him home. Most likely when we get briefings from our officers on ground, there is a disagreement on the nitty-gritties on how to conduct the movements of that particular political actor. I think they did it with is it Lee? A Nubian something. Yeah. The Nubian was escorted back to his home. Ordinarily, yes, the officer on ground can decide to agree on how to escort you, giving you direction and conducting your numbers. But if you have a very belligerent group of escorts, as police, the officers on ground may choose to take a particular action, which may involve even taking you back home. 3, wanted list. The wanted list, we are not going to share it with you. Like we told you, we have our own choices. We have shared with you the offense, but those whom we need and we don't need, those whom we shall arrest and shall not arrest, we shall be communicating along the way. Yes. Ani. Who is? Simanyiyo any police station yampa the brief ntitwina samugumya. We do not have. I am the spokesperson of Uganda Police Force. I have not got any briefing about the arrest of Sam Mugumya. Thank you. Yes. Abuziza nti mwinayo list eyo naje mugenda y'abantu be mugenda okwata ku unlawful drilling or illegal drilling. Eyo information tetujja kusharinga namwe for now. Naye bwe tunaba tulina omuntu wetu piikinze tujja kumubabulira. So ekyo tujja kusooka tukirekera awo. Then kino kyagambye nti processions, waliwo abakola processions, waliwo abatakola. Usually processions zibadde ate nakati zikyava ku kizibu kyekimu. Aba politicians waliwo abatambula n'ebikoosi ebiri very violent. Ng'ate ekigendererwa kyabwe usually ogenda n'osanga nti kye baagala kuteekawo kajagalalo so that bakole amanya. Nga poliisi
tetujja kukolera bantu political games zaabwe ezo. Assessments za officers ku ground zijja kukola omulimu munene, naye nga at the moment mulina okumanya nti yes, bwe tuba walina okubaawo even a procession, kyetu advisinga politician oyo olina okumakinga sure nti okwatagana ne security. Kyekyo kyokka kyenja okwogera. Anti waliwo abayimbi abamu be balabye mu military attire. Bweba military attire ekyo katukirekere amagye gajja kukyogerako. Just kyokola toyambala police attire. Kubanga bw'oyambala uniform ya police then nawe tujja kubulira ekyokukola. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yeah, welcome. So okay. Who is next? Okay. Good morning, ladies and gentlemen, members of the 4th Estate, the general public. I bring you warm greetings from the National Identification and Registration Authority. I want to begin by thanking the country for carrying on with the registration and renewal of IDs. As things stand from 27th of May, we are in week 16, an indication that we are in the evening of this mass drive at your parish. And so, as I begin this morning, I want to call on everybody who has not made the choice to enroll or to register to please do the same while we are still at the parish. I wish to remind you that this project sought to extend this service to you at parish level for a period of 6 months, and now we are fast coming to an end. So if you're viewing us this morning and you've not made the choice to renew your national ID card, or to even apply for one, please kindly make the choice and make haste to visit the nearby parish and complete this process. This morning, I come to speak to you about the 16th day of September, a very monumental day in this country and the rest of the world. It is the International ID Day that conforms to the Sustainable Development Goals, particularly SDG 69. That particular Sustainable Development Goal states that by 2030, every global citizen should be able to have a legal identity, including, among others, birth registration. And so that day is tomorrow, and as NIRA, the body that is mandated with the task of registration of persons in this country, and providing them with a legal identity, but also the same body which undertakes the registration of all civil events, including the registration of birth, the registration of death, the registration of marriage. This day means a lot for us. It's a day that we are going to seek to meditate, to focus, to reflect, and ask ourselves, how far have we gone in the process of providing Ugandans with a legal identity? It is a beautiful serendipity that this day is happening at a time when we are at your parish, we are registering you. But to add spice to the celebration of this day as a country, and with the support of our partners at UNICEF and the Ministry of Health, who have provided us with resources, we are going to make specialized outreaches to regional referral hospitals and high-volume health facilities. As you have heard, the SDG 6 to celebrate and provide a legal identity for everybody, including registration of birth. We are creating a system with the support of Ministry of Health and with more support from UNICEF to ensure that we register these events as soon as they happen. That as soon as a child is born, we are able to register their event of birth, so that as the mother goes home with a medical discharge form, they are able to also go home with a notification of birth record.
But we are also going to create a platform where at the same hospital, the mother can make the choice to apply for a NIN at the health facilities. And so effective tomorrow, we will deploy a kit at high volume facilities with the view of saying that as soon as you have your new bundle of joy, you can walk to the records office and have the event of the birth registered by obtaining your notification record and then also apply for NIN in real time. In regard to this particular development goal, what is Uganda's commitment? Our commitment as a country, and through NIRA, the body mandated with providing this, we are ensuring that there is universal enrollment. Ladies and gentlemen, I have said this severally and I'm reiterating it this morning. Registration does not rule out anybody regardless of their age or their sex. We are enrolling everybody from age 0 to the oldest person in this country. And it is the reason we are at your parish. But that also said, we are saying more than ever before, for sustainability and to ensure that this country does not incur a cost like this one of mass enrollment again, that we want to lock in the registration at birth where the event happens. That way then we don't have the need to be able to do mass enrollments like the ones we are doing now. And so we are asking the parents that as you go to have your bundle of joy, please make sure that you also lock in the registration of this event at birth. In another turn of events, we are also making this possible to offer legal identity through our diaspora outreaches. I want to extend special thanks to the Ministry of Foreign Affairs. They have been very kind to us. We have successfully covered the UAE, albeit the fact that there's still demand at large. We have been to America, we have been to Australia, we have been to South Africa, we have been to Tanzania. We are coming to Germany very soon. We are also coming to different countries and will continue to lock in the dates. We are also in UK currently at the summit registering people. So if you're viewing us this morning, please go ahead and celebrate ID Day by having a unique identity. Away from the ID Day, in other turn of events, we want to also go ahead and thank the parents. I remember the last time I was here, we called on the country and said holiday plot was enrollment of children. We want to thank the parents that made the choice to enroll their children. And I want to remind you that this service has not ended. Many people think that this is a one-off and it will not continue. Identification is an ongoing process that does not stop. And so even as children go back to school, we will not distract them in school because this is a promotional term. But if you have children who are out of the class bracket, children who are not going to school, we want to let you know that this service is still ongoing and it is very open. But more importantly, I want to remind the country that a birth certificate is free if it is applied for before 6 months. So it is possible to actually never pay for a birth certificate if you apply for it in a timely manner. So for 0 to 6 months, you don't pay any fee. And then after 6 months, a fee begins to apply with 10,000 for below 6, 20,000 for below 18, and 50,000 for adults. So it is possible to actually access this service without paying any single penny. We want to thank you very much for coming through, and we hope that everybody can get enrolled. Very finally this morning, I want to remind us, let us not sleep on the job. We seem to be stagnating at about 10.5 million renewals and 2.5 million registrations for fresh. Now, this number is worrying because the days of the project are fast ending and people are not coming. We want to implore Ugandans, by choosing not to be registered, you lock yourself out of service access. So if you're watching us this morning, please use the remaining 1.5 months or so while we are still at the parish and make the choice to renew. I know that many of us like to procrastinate and say, I will do it at the tail end. This is to inform you that we are at the tail end of this process, and please make a choice to come and renew your ID. We pray that you'll turn out in big numbers. We pray that when you receive your NIN, you will keep it very safe because it is personal data, and that you will stay informed. I thank you. Very quickly moving on to Luganda, very briefly. Abatulaba machaga leero mbatuusaako okulamusa okuva mu kitongole ekya National Identification and Registration Authority.
Nyongera okubebaza okubayozaayoza olw'okuwaayo akadde n'okulabika nti mujja ne mwettanira okuwandiisa abantu okugenda mu maaso ku miruka gyammwe we twogerera kati ng'abantu miliyoni 10.5 bakeewandiisa abazza obujja ate obukadde 2.5 abakatandika obutandisa okwewandiisa. Awo nno ne neeraliikirira ne mbuuza bwe muba nga baakajja okwewandiisa muwera obukadde 12 ku bukadde 45 balala muli ludda wa bannange. Njagala okubakubiriza nti mwewandiise. Naye ate amakya ga leero ekisinza okundeeta kwe kubalambika ku lunaku olw'ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omwenda. Olunaku luno lukuzibwa mu nsi yonna nga lukuza ekyo ekikwatagana ne ziri ze tuyita Sustainable Development Goals, nga tufumiitiriza ng'ensi yonna ng'eggwanga nti butya buli muntu yenna ali ku nsi kuno lwafunye density eyiye nga ye, ekyo ekimwawula ku bantu abalala ate n'okulabika nti obuzaale bwe buwandiisiddwa. Awo nno ffe ng'aba NIRA abakulira omulimu guno ogw'okulabika nga tuwandiisa obuzaale bwammwe, tuwandiisa obufumbo bwammwe, ate n'okulabika nga tubawa density ezibawula ku bantu abalala, twagala okukuzaakuza olunaku luno. Awo nno n'okuwagirwa okuvudde mu UNICEF wamu n'aba Ministry of Health tugenda kuba nga tukuza olunaku luno nga tubatuukirira mu malwaliro ag'enjawulo agasinga okubeeramu okuzaala okungi okusuuka ku malala gonna, nga tuteekayo kiiti ez'enjawulo ezigenda okukakasa nti abaana banaazaalibwanga mu ddwaliro era bana abwansi babafuna enniini, omuzadde bagenda okumusiibula mu ddwaliro ng'alina ebbaluwa ey'obuzaale ekakasa nti omwana azaaliddwa mu ddwaliro eryo na nnaku ki zaazaaliddwa, ate tulabike nti omwana oyo asabye enniini era tulabike ng'agifuna. Ekyo kijja tuyamba awo nno ng'eggwanga okulabika nti omutitimbi gw'ensimbi guno omungi gwe tukozesa okukola pulojekiti ng'eno eya maasi tegujja kuddamu, kuba omuntu bw'anaazaalibwanga obuzaale bwe bunaawandiisibwanga ate oba oli awo asabe n'enniini, awo nno obulamu bwe butandike nga tumwawudde ku bantu abalala. Mu ngeri y'emu nga tukwatagana n'omulimu guno, njagala okwebaza nti olw'okuba twagala buli munnayuganda afune density emwawula ku balala, njagala okwebaza Ministry ya Foreign Affairs etukutte ku mukono nga twongera okutwala obuweereza eri abannayuganda bonna abali emitala w'amayanja. Njagala okwebaza ab'omu UAE, njagala okwebaza abantu b'omu America, njagala okwebaza abantu b'e South Africa, ab'e Tanzania abaatwaniriza. Era ne nyongera okugumya nti abantu b'e Canada eruuyi eyo tujja, ab'e UK tuli ku butaka, abantu baffe gye bali ku summit bawandiikira bwe banaamala bajja kweyongerayo Manchester, ate bwe tunaamala n'ab'e China tujja batuukako n'ensi endala. Tujja kwongera okubalambika ensi ez'enjawulo ze tujja okugendamu nga twongera okuwandiisa abannayuganda n'okubatuusaako obuweereza buno. Ensonga esemberayo ddala njagala kwebaza ne ssekwebaza abazadde. Twabakubiriza wano nti oluwummula lwali lutuuse era ndowooza ennamba gye mulabye ey'obukadde 2.5 abasingamu baana, ekitegeeza nti twabakubiriza era ne muwuliriza muzze muwandiisa abaana mu luwummula luno. Naye wakyaliyo bangi nga bwe mbalaze okusinziira ku nnamba gye twageraageranya, twayagala okuzza obujja endagamuntu 15 obukadde 15, tulina obukadde 10.5. Twasuubira nti abannayuganda 17 temunnajja, abannayuganda baakajja temunnawera na bukadde miliyoni 3. Awo nno wembuuza gwatulaba olinze eki? Kyakweyagalira weesiimidde nti gwe gavumenti ereme kumanya, toyagala buweereza oba oyagala kubeera omwo ng'obulira mu banno. Awo nno wembasabira nti mwettanire enkola eno, buli omu afune density enaamwawula ku bannayuganda abalala, ate buli omu gavumenti emumanye afune obuweereza ate abeere wa njawulo ku bantu abalala. Mbeeyanziza nnyo, mbeeyanzike. Yes, please. Waliwo bannabyabufuzi abaagala okwesibawo ku bifo eby'enjawulo naye badde batuuka akakiiko k'ebyokulonda emikono gyabwe ng'akakiiko kagirwa nti nini zaabwe zirina issues. Mwafunyeeko ku complaint eyo mu ofiisi yammwe era obuzibu ki bwe mwazo? Njagala kulambika bwe nti omuntu bw'aba ne kaadi okuggyako nga waliwo embeera ey'enjawulo okugeza ebeera person to holder nti endagamuntu ya muntu era bw'asaba okubaako ne kyabuuza tuddamu muntu oyo. Tetusobola kwasambiriza nti ebya Pawulo biri bwe biti, nti ebya John biri bwe biti. Data protection. Naye nga bw'otutuukira tujja kusobola omulambika tetumuwe n'ensonga lwaki kiri bwe kityo.
He asked a question that there are people who have approached the Electoral Commission with complaints that their NINs were not active or functional. I want to reassure the country that a NIN does not expire. What expires is the document. If there are cases where a person's NIN is unable to validate, that person can approach the NIRA office and they can be guided on what could be the issue, where need to be a support letter to give further credence to support the identification process can be done. Yes, I thank you. Colleagues from the Fourth Estate, I bring you greetings from the Uganda Electricity Distribution Company Limited. I am by the names of John and Kiza, and I am in charge of communication. I want to bring a very sensitive matter which concerns all of us. Electricity is very critical in our daily lives, and we want to appreciate it, and we take it as a matter of priority on our side. Allow me to give you an update on, I think, about now 165 days of our existence, a walkthrough of what has been happening at the distribution tower, right from the side of the human resources. From the start of April, we embarked on the mandate of onboarding staff, and to date we have recruited close to 4,663 employees, both on contract and some on temporary arrangement to drive different aspects of the business. Deep down in terms of operations, we want to appreciate that we have been moving on cordially. But from the 1st of April, we inherited a number of faulty transformers across the distribution business, across the country, close to about 209. These have been replaced in due course, but also at the same time, we have been experiencing some faults as a number of factors I will array to you. On the side also of the business, we continue to witness a growth in sales of electricity, that as we come today in our 160 plus days, we have been able to collect revenue close to about 102%, which is above the regulatory target of 100%, which is a plus on the side of the institution. But relatedly, that also speaks on the side of the energy purchases from the side of transmission, which we have also witnessed that an 8.4% trajectory has been witnessed. Closely, we are going into 562 million kilowatt units, which we are purchasing from UETCL, coming from around 532 as early as April. So this speaks a lot in terms of the service. However, in terms of the processes, we were able also to secure accreditation from the PPDA. The PPDA governs how things are bought in government, in the government space, and how also we offset what we have bought. We want to believe that electricity is operated differently, and we reached out to the PPDA for support to give us accreditation in how we procure critical items of the distribution grid, especially that we know that electricity is very vital. At the beginning of July, we received accreditation, and we are able to procure items at a very short notice. And we want to believe that this is going to spice up the way how we respond to some of the major challenges, some of which we inherited, some of which we continue to face in our due course. Lastly, but not least, allow me wind up the status of the network. From the time we took over to date, we are witnessing stability on the side of the medium voltage line. That is the MV side and the HV side. And I think the percentage so far witnessed in this month of July, we have just, the month of August we've just passed, is at 97.3. This is a very great improvement. Although, in terms of the LOV side, where the end user, the consumers, tend to really get the real punch, we are witnessing a little number of challenges, and some of these challenges are cropping from the fact that our network doesn't look to be very hygienic in terms of the poles, infrastructure. The transformers out there, most of them are loaded, and basically we are trying to manage that for now. But speaking into that, we continue also to witness a number of illegal and unsafe activities on the power lines. I think about 2.5 days ago, we have seen a young person, may his soul rest in peace, who was electrocuted in Nansana.
when he was trying to connect electricity on the medium voltage line, which spans from Mutunde substation to Nansana. It's very unfortunate. But this is just one sample of the many cases of illegal connections taking place out there. And to try and answer that pain, as a company, on 23rd of July, we rolled out what we called the Wetereze campaign, or what we can dub in English as regularization of power connections. And who were we targeting? We were targeting people who are on illegal supplies. Either you are hooking electricity, whether your meter stopped counting many years ago, or you applied for power and you delayed to get a connection and you chose to connect yourself. So those three categories of people are the ones we are looking out for. In the last 2 months, we have witnessed a very positive trajectory, and close to about 15,057 respondents have reached out to the entity to normalize their connections. This is not a small number, especially for people who have been hooking. And as we have come here to report on Monday, about 25%, which is equivalent to 4,084 people have already been connected on the distribution grid. The connection process continues, as in the same vein, we are connecting those we inherited from Umeme, a total of 128 customers, and to date, as we speak, close to 118 customers have already been connected across the country. This is also good progress on that side. However, what do we request from you as the consumers of energy? Number one, we need to appreciate that the distribution segment requires investments. These investments, the investment gap that we are speaking about, came about from the time when government made the declaration not to renew the Umeme contract in 2022. So Umeme stopped investing, and that means that they were recouping the investments from the distribution grid. And however, because of the different legal arrangements we had with the past concessionaire, we were unable to come in and invest directly. So that void has been big. We have seen the demand growing for the last 3 years to close to about 12.7%. Remember, demand is growing with no adequate investments being made. So this is the time we are in today, finds the 3 years void of the distribution investments gap. And that does that one mean for you, the end user? We are facing a number of instabilities across, where you are finding some areas can be off supply from 7 to about 10 p.m. That's during peak hours. We are hearing those reports and we know about them, and a lot is being done to ensure that we remedy them accordingly. Very also important to note that on the side of the distribution substations across the country, we did indicate that about 13 substations have surpassed the mark of 80%. It means they need adequate and urgent investment. Much as we are out there looking at the liability curve, power is on in some areas, power is off, but it speaks a lot on the side of the investments, which government is already addressing. We want to thank government that by the time we took over, we had already been accorded $74 million to invest in the distribution grid. Now, for the consumer who is watching us out there, you need to appreciate that when we are investing in electricity, we don't invest when power is on. We switch off and we make good. Either we remedy or we replace. Now, from the month of May to date, we have been issuing out what we call planned shutdown notices, how we intend to switch off power across the country. This is, of course, causing a lot of heat among the consumers, but we want you to appreciate that this is the process we have to go through to ensure that we revamp the network, that it is able to meet the quality of service that you desire. Of course, in the same period, we continue to experience high levels of vandalism on the distribution network, all of which speaks into the aspect of reliability. Our colleagues from the 4th estate, we would love you to appreciate that the vice of vandalism is hitting us so hard, to the extent that even in the areas that we had known initially to have very reliable power supply, like Kololo, we have experienced about 5 cases of vandalism, especially on the underground cables. That's not a very small matter that we are joking through. We want you to appreciate that when the cables are vandalized, supply is interrupted. And of course, when supply is interrupted, you will not have power at your homes. But of course, in that same vein of reliability, we continue to struggle with our very dear customers out there who allowed us to pass power lines in the areas which are deeply forested. People who are doing lumbering. A case in point, I think about a week and a half ago, we lost close to 17 spans
in a place in Chikwatamigo in Hoima district where someone was lumbering his trees and the trees ended up on the power lines. 17 spans, of course, power goes off in that same manner. Relatedly, we continue to experience, of course, the overloads as a result of the growing number of customers, which we want to speak to as an institution as a good problem, because we will appreciate that in the past dispensation, we used to procure transformers from abroad. Today, under the arrangement of government, under the Buy Uganda, Build Uganda policy, UEDCL has been able to sufficiently give the business of manufacturing transformers to our local industries. And we think this is a very good start, especially for the young industries that we have. We have about 5 factories that we are drawing transformers from. We want to appreciate that in the past dispensation, these suppliers were doing repairs. They were not doing manufacturing, despite the fact that they had the ability to manufacture. So this is something that is good on the side of the supply chain, but also improving the economics of our country. On the same side of supply, we are procuring meters from here. We also want you to appreciate that government has created a conducive environment for our investors, and thus we are no longer buying meters from abroad. All the meters we are using on the distribution network, we are drawing them from our local industries. What does this directly speak to? All aspects that go into the distribution segment are locally being procured here. And in some instances where we are unable to serve you in time, we want you to bear witness that we have a young growing industry that we want to give a chance to fertilize, to grow. But we know sooner or later, the void of the few challenges on the distribution grid, once they are addressed, we should be able to stabilize. Lastly, we want also to draw some kind of clarity on both emergency shutdowns and planned shutdowns. There are shutdowns as an institution we plan for. Like, for example, we issued out a notice on 1st of September on the areas that we are going to switch off or load shed in the different parts of the country to allow us to do investments. However, you will appreciate that from the 1st of April to date, our rains, especially in the central business districts, have never stopped. It has been raining as if someone has been sponsoring the rain. Now, what does that one speak to, especially when you have aged infrastructure, when you have stretched infrastructure, you realize all of this do not speak in the vein of quality of supply. So we still continue to see poles giving way in the different parts of the country, hence causing some emergency shutdowns in the different parts of the country. So we want you to bear with us. We have close to about 47,000 rotten poles that we inherited, and we are plowing in one by one to ensure that we don't entirely destabilize power supply, but we also want to ensure that the network looks robust enough to serve you. Colleagues, allow me also wind up by speaking into the aspect which my colleague Afande Rusoke spoke through, the aspect of demanding for services. We also continue to see across the business, people are opting to strike in order to get electricity services. This is not a good gesture on us as a country, but also not a good gesture on us as a company. We want to continue encouraging you to reach out to us. Where there is a delay in you getting a service, reach out to us and we see how we can mobilize our troops and also try to support in that vein. Because in these strikes, there's quite a lot that we can lose. So we don't want to create that window that people need to first strike for them to get a service. We want to alert you that we know of the challenges and a lot is being done to ensure that these challenges are being handled. We are in a political season. We want to appreciate that, but also we want to speak to our leaders, especially their agents who are using the power lines as a stage to hang political placards. There are 2 risks that we want to speak to. Number 1, that threatens your life or the lives of those people who are close to you. But also number 2, the reliability of electricity is going to be compromised. During some kind of a wind or a storm, you realize that those placards get in touch with the power lines, and these power lines end up tripping, and that means you'll be off supply. That's why you keep hearing people making statements like electricity fears rain. That's not true. It is the level of interruption that we have on these power lines. Very worst of all, people are climbing distribution poles and they place their candidates' photos on 3-phase transformers. I don't want to really encourage that kind of boldness.
it is not human at all, because three-phase lines are extremely insensitive to anything that has blood. So we continue to encourage you to desist from this activity because it is illegal. Once you are caught, you will definitely be subjected to the law as per the Electricity Amended Act, Section 85 and 86, which speak into those two aspects. Of course, notwithstanding the aspect of tampering with electricity meters across the country. So we want to continue encouraging you to use our toll-free lines to reach out to us. We also know that there are specific comments that are coming through these platforms in terms of responsiveness. Allow us also speak through the dynamics of the central business district and also the cities across. That and a report is made like in the last 2 seconds. We receive close to about 3,000 reports in 1 minute. And you need to mobilize resources. Now, the reason why we want to encourage people to use a proper line is because we are seeing several CAMUFUs being deployed. CAMUFUs is a term to denote those people who are unauthorized to operate the distribution grid in the quest of you getting your power restored. So we want to encourage you continue using our lines, which are free, toll-free, maybe for purposes of the numbers. We have shared leaflets to speak into those dynamics of how you can quickly reach out to us as an institution so that we get to know of your problem. There are things where we'll need to mobilize resources, like replacing a transformer is not something that you'll do in a minute. You need to have several processes being done in order for you to declare a transformer dead or faulty. Why? Because this is government resource. The money, colleagues, we are deploying is your money, it is the taxpayers' money, so we need to be as respectively frugal as possible to ensure that we don't misuse. Lastly, still on safety, we want to speak to the aspects of happening activities. People who are planning parties, funerals, please desist from getting close to three-phase lines. We have seen people losing lives as a result of tents getting in touch with three-phase lines. We continue to encourage you to reach out to our area offices and obtain safety clearance so that you can be safe, and also the people who are being hosted by you remain safe in that vein. I think, in brief, that is what I want to submit. Okay. Mu Luganda abatulaba ku mikutu egy'enjawulo bannaffe mu abannamawulire twagala obbeebaza erinnya nze Jonan Kiza nga ndi mwogezi w'ekitongole ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited, ate nga twagala okwebaza bannayuganda okubanga mutuyimiriddeko mu kaseera kano kuva we twatwala obuvunaanyizibwa buno olunaku olusooka Apuli 2025 okutuuka leero. Munzikirize mbayiseemu ku ebyo bye tusobodde otuukako ng'ekitongole saako n'ebyo ebisoomooza obuweereza bye twagala mumanye. Bino tujja bigatta wamu n'ebyo ebigenda okukolebwa okulaba nga obuweereza butereera. Okuva olunaku lumu Apuli, ekitongole kyakayingiza abakozi abawera 4,663. Abakozi bano abamu bali ku nteekateeka empanvuko ate abalala bakaseera mu ttuluba eryo. Naye kyatukozesa kino kwe kulaba nti tutondawo emirimu eri bannayuganda balabe nti bafuna kye bazze ewaka mu kamere. Ekyo kikulu. Ekyokubiri, ku ludda olw'obuweereza tusobodde mu kaseera kano ke tumaze ewaka emyezi 4 n'omusobyo okubanga tusasudde bills zaffe za transmission gye tugula amasanyalazi ge tubunyisa mu bitundu byaffe eby'enjawulo eby'eggwanga okwenkanankana ssente za Uganda eziwera mu biliyoni 535 ze twakasasula ekitongole ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited eri gye tugula amasanyalazi. Ku ludda olw'okukungaanya ssente, ekitongole ekirabirira obuweereza bw'amasanyalazi mu ggwanga ekya NIRA kyatuweereza ekipimo kye tulina okukungaanya mu bantu mu kaseera kano nga tuweebwa license y'okubunyisa amasanyalazi mu ggwanga eky'ebitundu 100. Naye we tujjidde wano ng'ebitundu bye twakakungaanya ebya ssente biri 112, ekitegeeza nti tususizzaawo ebitundu 2 ku ekyo ebipimo ebituweereddwa ekitongole kya NIRA. Ku ludda olw'abakasitoma be twongeddeko, twasikira abakasitoma 12,800 okuva mu kitongole kya umeme. Naye we tujjidde wano nga abakasitoma 11 n'omusobyo bamaze okubanga bayungibwako ku masanyalazi aga gavumenti. Kino kitegeeza nti gavumenti etuukiriza ebisuubizo bye yakola okulaba nga bannayuganda bafuna amasanyalazi ku ludda olwo. Ku ludda olwa amasanyalazi ge tugula okuva mu kitongole kya UETCL, naye tumaze okulaba nti weeyongeddeko obungi
bwa bitundu 8 n'obutundu 4 okuva we twatwala obuvunaanyizibwa wano mwezi ogwokuna, ekitegeeza nti ettabi lino ery'amasannyalaze yeeyongeredde ddala okukula, ate ndowooza eyo ettofaali ly'amaanyi nnyo ku ludda lw'eggwanga. Nga bwe tubumbyebumye mu lulimi luli Oluzungu nti ebintu byonna ebikozesebwa mu buweereza bw'amasannyalaze okuviira ddala ku zitransfoma, waya z'amasannyalaze ze tukozesa, zino ensabike n'ezo eziri obwereere, meters ze tukozesa, saako ne oil gwe tukozesa mu transformers, yenna tumugula wano mu katale kaffe ka Uganda. Kitegeeza nti ebintu byonna ebyavanga ebweru mu myaka giri 2 egiyise kati bikolebwa wano. Eryo ttofaali ddene nnyo ku ludda olwa ebyenfuna by'eggwanga, nti amakolero ge tubadde tugamba nti galina okukula kati galina ensonga erina okugakuza kubanga galina akatale akali sure okuva ku ludda olwa gavumenti. Mu nteekateeka y'emu, ennaku 23 omwezi ogw'omusanvu ekitongole kyayisa gwe twandiise omulanga gwe twayita weetereze okulaba nga tuluubirira abo ababba amasannyalaze n'abo abatayina mita mu myaka giri emikadde nga wagikuuma teyajja, saako nammwe abamanyi nti obudde bwe buziba mwegabula amasannyalaze. Kye tutayagala kweyongera mu maaso, abantu baffe okweyongera okufa nga amasannyalaze ge gabakubye, bizinesi zaffe okutokomoka mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga bwe tuzze tulaba obutale bukwata ennaali lwa nsonga z'amasannyalaze. Ekyokusatu, tuzze tulaba ate abantu baffe abasinga mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mitaazi ezimu zaakoma okubala ng'amasannyalaze g'obadde ku gaweereere ebbanga lyonna obadde tofaayo. Naye tetwagala kussisa mateeka mu nkola. Kye twakola twateekawo enteekateeka eno okulaba nga twaniriza abo bonna abalina embeera zifaananamu ezo zenjogedde okulaba nga beeyanjula eri ekitongole kisobole okubaweereza mita ez'obwereere. Bwe tujjidde wano guno mu mwezi gwaffe ogwokusatu ogusembayo ogw'omwenda nga bwe twalanga, twakafuna bakasitoma 1,500 n'abagwamu 57 abavuddeyo okwerangirira nti babadde bakozesa amasannyalaze mu butali butuufu. Enteekateeka eno yonna nkusike, tetulina bwe tugenda kwanja mu bantu oba mu maaso oba kuwandiika amannya g'ebweru, era tukubiriza mwenna bakyali ebweru eyo ng'olina mita yakuba ng'oli ku gabwereere oba ogabba ekiro, jangu wewandiise tujja kuba tukuweereza mita ez'obwereere gavumenti zeegaba, ate saako n'obuweereza nga bwe buli nti gavumenti kati obuweereza bw'amasannyalaze tubufunira ku ssente ezitasukka mitwalo 3 gya Uganda. Era tuba tukyogerako mu biseera ebyenjawulo mulowooza nti tulimba, naye ng'okuyingiza amasannyalaze mu nju yo weetaaga emitwalo 3 ate ku ssimu yo nga toziwadde muntu mulala yenna oba bano abasajja baffe ab'omu makkati bewandiise ba middlemen. Ku mitwalo gino 1,500 bano twakakonekitingako bakasitoma 484 wansi w'enteekateeka eno eyaweetereze. Eggulire litali bbi nnyo kubanga tusuubira ng'omwaka guno nga gwewunzika tulina bye twandiise ebirubiro ebyatuweebwa ebyokugattawo bakasitoma 22,250 ku kkuŋŋaanyizo ly'amasannyalaze ly'eggwanga, ate tulina essuubi nti tujja kubagattako ku grid yaffe y'eggwanga. Okubumbabumba obuweereza obw'amasannyalaze nga bwe buzze butambula okuva Apuli, tulabye nti waliwo improvement oba enkyukakyuka ey'amaanyi ku ludda olwa layini zino ez'omu makati ze twandiise medium voltage oba ezitambuzibwako amasannyalaze aga waggulu agagenda mu makolero ne mu makuŋŋaanyiriza g'enjawulo, nti tuli ku bitundu 97 n'obugwamu. Eyo performance simbi nnyo, naye nga wabula mu kaseera kano ke kamu era tufunye okusoomoozebwa ku ludda olwaffe aboota amasannyalaze oba gye twandiise low voltage side ku ludda luli olw'Oluzungu, nti ensonga zivaawa ku ludda olwo, abantu bakaaba amasannyalaze gavaako oluusi matono. Ensonga ezo abatulaba tuzimanyi, naye twagala obategeeza nti emyaka 3 nga ekitongole ekikadde ekyaliwo tekinabagenda kyakomezebwa okusiga ssente mu ttabi lino ery'amasannyalaze. Ekitegeeza nti twasigaza eddibu eryo ery'emyaka 3, ate ng'oludda olw'amasannyalaze gabadde gakulira ku bitundu 12 n'obutundu 7. Kati bw'ogattagatta emyaka gino 3 n'otunuulira nti ekitongole kiri kyali kikungulamu bukunguzi ssente, obuweereza naddala ebintu ebitambuzibwako amasannyalaze ge tuwota ebweru eyo tebirabika bulungi, era ekyo tukkiriza nti nammwe mubiraba nga naffe tukola ki nga bwe tubiraba. So kiki gavumenti kyekola okulaba ng'etereeza ebintu bino, nti gavumenti yatuwa ssente za $7 miliyoni 74 okulaba nga tusiga mu ttabi lino ery'amasannyalaze, tuddaabirize zi transformers ezeetoolodde eggwanga, tuddaabirize layini z'amasannyalaze, tukyuse ebikondo ebitali wansi wa mitwalo 47 okwetoolera ddala eggwanga. Bino byonna bigenda kuba bikola ki bikolebwa mu kaseera kano. Naye eky'omukisa omubi ekiriwo ebiseera ebisinga nti ekitongole kino bwe kiba kisiga ate amasannyalaze tugajjako, era y'ensonga lwaki ku
ku kikondo ky'amasanyalaze ekyo kuliko omusajja alina akawanga obwo tebuba bulamu kitegeeza nti amasanyalaze ga ttabbu naffe tetusobola gakolako nga tetugagjeeko so tugajjako mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nga tuyita mu nteekateeka ze tukola buli mwezi nga gutandika ez'okuggyako amasanyalaze mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga kino twatandika okukikola okuva omwezi ogwokutaano mwaka guno olunaku olusooka lwe twatandika okuyisa ebirango ebiraga ebitundu bye tugenda okuba nga tuggyako amasanyalaze okulaba nga tuddaabiriza ate tuddaabulula obuweereza bw'amasanyalaze mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga naye newakubadde tugezaako okuteekateeka okugaggyako waliwo ebintu ebimu ebijjako amasanyalaze nga tetutegedde oba nga tetugenderedde ebintu ng'obubbi bwa waya z'amasanyalaze mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga obubbi kati tutandise obulabira ddala ne mu bitundu bye twandiise ebyebitiibwa nga mu bitundu nga Kololo twakafunamu cases nga 5 abantu nga bawonoonye gundi lines ezo eziyita wansi okunoonya copper cables ekintu ekitali kirungi ku ludda olw'obuweereza kiba kitegeeza nti abakulu bano mu bitundu ebyenjawulo baba bagenda kuvaako ne mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga tulabye nga abantu bakungula waya z'amasanyalaze ebitundu nga Mukono ebitundu nga Nakaseke ebitundu nga Mubende Mityana n'ebitundu ebyetoolodde eggwanga abantu bakaaba ekibululu intelligently system ebe egajjako tetwagala kutta bantu kubanga wayewe ebegudde wansi nekwata ku muti omuti guba gufuuse eki masanyalaze nagwo so ebimu tubikola okulaba nga tuwonya abantu baffe baleme kufiira mu bintu ebitali mu magezi ekisembayo ku ludda luno tuzze tulaba nti mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga newakubadde waliwo ekibululu naye kyetoolera ku bakamyufu abeetoolodde ebitundu ebyenjawulo twagala okukubiriza abantu baffe si buli muntu ayambala ovulo n'akwata akamagalo nti abawa amasanyalaze akkiriziddwa okukwata ku kintu kyonna eky'amasanyalaze tumanyi nti gye bali mu bitundu byaffe ebyenjawulo ate abamu tubamanyi tetwagala boogera twagala tuyambeko okutereeza obuweereza nti bw'oba omanyi kamyufu mugambe tulina n'emirimu gye tusobola okubawa bajje bakole emirimu gyaffe mu butuufu bwagyo naye nnaku nga 2 kitundu twalaba omuntu atalina musanga yafiira ku kikondo ky'amasanyalaze mu kitundu ky'Enansana ng'ayambuse waggulu okwegabula okuteekako amasanyalaze bakasitoma amasanyalaze ne gamukuba n'afiirawo kyamukisa mubi nti abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo beeyongeredde ddala okufa ate naye bafudde amasanyalaze tebagoogerako era ogenda okuwulira nti omusota gwamulumye tebagalaggalanga kubanga bamanyi poliisi ejja kukola ki ejja banoonya so kyetwava twavaayo ne tugamba nti bannayuganda tutereeze obuweereza mu nkola yaffe gye twagunjawo eyaweetereeze we tuweereza abantu baffe miti ez'obwereere saako n'obuweereza obulala amasanyalaze ge tugaba kati ssaawa zino aga gavumenti gali ku mitwalo 3 egya Uganda nti gano go weetaaga kubanga wakola wiring ey'ennyumba yo ng'okozesezza omukugu akkiriziddwa okukola wiring mu nnyumba yo abakugu bano bali ku kibanja ekya NIRA ekitongole ekirabirira obuweereza bw'amasanyalaze mu ggwanga era buli mwaka ekitongole ekyo kitendeka ne kitegeka abakugu abakkirizibwa okukola wiring mu nnyumba zaffe so tukubiriza abantu baffe mu kwetoloola eggwanga tukozese abakugu okukola wiring mu maka gaffe kijja kutuwonyaako n'ebimu bye tulya tukaaba nti yuniti z'amasanyalaze zidduka eyuniti z'amasanyalaze ezidduka ezisinza okwetoloolerako mu kunoonyereza kwe tukoze wiring waffe takwatagana na mutindo ali wansi wiring wa kibogwe
era ogenda okunoonyereza yakukolera wiring nga teyateekateekebwa kitongole kya ERA. Naye nga byonna biva ku ffe ku ludda luno olwabota amasanyalaze. So tukubiriza bannaffe tugezeeko mu buli ngeri yonna okulaba nga tufuna obuweereza nga tuyita mu mikutu emituufu egy'ekitongole. Genda ku ofiisi oba tunoonye ku ssimu zaffe ezitali za kusasulira, tujja kuba tukutuukako. Newakubadde mu bitundu ebimu tulina we tulaba nga tulinamu okukerewa naddala mu bibuga okutuusaako obuweereza amangu, nti olina okuyita okubotola oyite mu jaamu okutuuka mu bitundu ebimu ebiba birinamu okusoomozebwa. So kweyo ensonga twagala obbetondera we tutaweereza mu bwangu, naye tulina essuubi nti ebintu gye biraga mu maaso eyo grid egenda kutereera nga ssente zitandise okweyongeramu nga tumaze okusiga zi transformers ezeetaagisa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Munzikirize njogere ku bakama baffe abakulembeze abali mu kaseera kano aketeekateekera okufuna ofiisi empya. Tulabye ebipande ebyabeesimbyewo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga biri waggulu nga bisuulebera ku waya z'amasanyalaze. Kino kya bulabe nnyo, si ku ggwe wekka yeesimbyewo omukulembeze waffe, naye n'oyo omuntu gw'otumye okuteerayo ebipande bino akawungeezi oba ku makya ennyo, nti kigenda kutukoseza obuweereza, nti ebipande bino bwe bikoona ku layini z'amasanyalaze zino kisinziira ne biba bizinzeemu amasanyalaze gagenda kuvaako. Bwe gavaako of course tuba tubanyiiza. So tubakubiriza twewale okwambuka ku bikondo ebyo kubanga tuba tumenye etteeka ery'amasanyalaze ery'olukumi lyakyusibwa mu mwaka gwa 2022. Mu ttuluba lyerimu tulabye nga abantu bafiiridde mu mbeera y'emu. Omuntu ayambuka ku transformer ya 3 phase n'otuuzako ekifaananyi ky'oyo omukulembeze gw'oyagala mu butuufu oba muvumu nnyo, naye ate tetwagala kweyongerayo kukuwagira okola ekintu bwe kityo kubanga transformer eyo ya bulabe nnyo, nti naffe ne tuba tuzikolako ffe abakola ku ludda lw'amasanyalaze tusooka kugajjako amasanyalaze ne tulyoka tukola byonna bye tulina okukola ku grid ey'amasanyalaze. Twagala okukubiriza abantu baffe naddala mu bitundu abakyalina zi transformer ezivuddeko, tuzimanyidde ddala ate tugenda kuzizzaawo. Tukyali mu kaseera ennyonta eya zi transformers ekyali nnyingi nnyo, naye tekitegeeza nti tetufaayo. So tubakubiriza tuleme kudda mu kwegugunga okulaba nga tufuna bye tulina okufuna ku ludda lw'ekitongole. Si kabonero kalungi eri eggwanga, naye si kabonero kalungi mu bitundu byaffe mwe tubeera, nti tujja tuziba amakubo ne tutaataganya ebyentambula, weesanga nga obuweereza bwonna nti value chain esusse ku masanyalaze, naye ate n'okosezaamu ebintu by'obuweereza ebirala omuli amalwaliro saako n'abo abaagala okutambula okugenda mu bitundu byabwe eby'enjawulo. So twagala obbetondera naye zi transformers zino mu bitundu byonna we zitali zigenda kujja. Tusaba mutugumiikirize mu bitundu ebyo abantu baffe bakyali mu kibululu, tugenda kuzizzaawo ate amasanyalaze geeyongera otunyumira. Byebyo bye nsobola okubagamba bannange ku ludda olw'amawulire. Beeyanziza nnyo bassebo ne bannyabo. Okay, thank you. I'll respond to that. Any other question? Beg your pardon? You have queries? Who's specific? Okay.
Okay. I will be brief to respond to these two cases. The one of Kawempe, I am going to follow up. I have the team also that I moved with. We are going to respond. I'll take your contact so that we try to ask, interrogate where there was a chain, a broken chain in the command of instructions. We shall sort this out. It's an emergency. We don't treat emergencies like normal faults. We tend to respond very quickly because we know power can cost people's lives. Apologies on our behalf. The people from Jinja, I will also need to dig deep into this matter because it is not normal that a transformer can be retrieved higher voltage and then you replace it with a lower performing transformer. What we are doing and our philosophy of business is everywhere we have had a transformer blowing as a result of overload, we don't replace the same size. We put a bigger capacity of the transformer. And that has been the philosophy from the time we took over. Maybe this could be an outlier that we are going to dig deep into. Colleagues, on the side of new connections, on 11th of July, UEDCL signed an agreement with the Ministry of Energy to start implementing the Energy Access Scale-Up project of the World Bank, where we are seeing a one-pole connection extension being made. Somebody has asked me whether it is also still at 30,000. Yes, it is still at 30,000, provided you have done wiring of your house. Now, in the interim, we are offering one-pole connection. And what has been happening, the reason why we haven't yet intensified to roll out one-pole connection is because we have been going through a procurement process where we are onboarding several contractors in the different 15 regions where we shall be carrying out the one-pole extension. So this contracting is done. We shall soon, in not many weeks from now, be able to start rolling out the one-pole extension. But if you are near a pole and you have several homes, instead of you applying for 2 poles, the person closer to the pole, the first LOV line, can actually apply for one pole extension. Then you also apply after he has had power in his house. That would be a bit quicker for you to win through. But otherwise, also we have a self-funded scheme where you can choose to pay the company to give you the 2 poles at the cost which is defined by the Electricity Regulatory Authority. Sometimes it comes as an issue of a bill. We may not be accurate that when you have 2 poles, this is the money you have to pay. But ERA has given us a baseline for one pole extension for both ABC and bare conductors at 2.72 million and 2.48. Those are the 2 charges that we give for self-funded customers. The same is also true for those customers who want quicker connections outside the arrangement of Government of Uganda, both under the World Bank and the ECP. You can pay for your meter by simply paying only 472,000 off your phone. We are encouraging people not to pay cash to anyone because we're a cashless organization, and we really feel offended when we hear people are paying money to derive a service. There are schemes which could be going out where people are being defrauded in this vein, but that's not how we work. Our services are all from our fintech platforms, and you can access these platforms even off your phone, and that's how we have been operating, and we wish to continue like that. Ku ludda luli olw'Oluganda nja kuddamu ku bikonde ebigwawo nga mu mbeera ya ekibwatukira tutera byanguyira si nkola yaffe obirekawo okwebaka wansi kubanga tumanyi nti birina engeri gye bikosaamu obuweereza saako n'obulamu bw'abantu. Tugenda okunoonyereza ensonga eno ey'Ekawempe tulabe ng'ekikondo kino kiddizibwawo nga bwe kirina okuba abantu baffe baddewo baake. Ab'Ejjinja Mafubira batuloopedde transformer gye baakyusa ne bateekawo entono. Enkola yaffe ng'ekitongole si ya kukyusa transformer ne tuteekawo entono. Mu bitundu byonna we tukolera transformer bwekuba oba bweyonooneka tetuzzaawo sayizi y'emu, twongerako ennene okulaba nga esisinkana ennyonta eyo eri mu kitundu ekyo. Yenkola yaffe gye tukoleramu oba ye filosofiya gye tukoleramu obuweereza. So tugenda nakyo kinoonyereza tulabe wa awaali obuzibu naddala okulaba nga basaba transformers entuufu okuva mu kitongole. Abasaba amasannyalaze tubakubiriza nti waliwo enteekateeka eriwo eya gavumenti amasannyalaze ag'obwereere weweetaagira okusasula emitwalo 3 egya Uganda. Emitwalo gino 3 tulinamu ebintu bibiri bye tulina okumanya nti ennusu 64 ziba z'amasannyalaze ge tukuweerako ku iyaka bw'eba emaze okukola ki okutuukako mu makaago. 1236 sente ezo ziba za mupunta
okujja okukulambula kubanga si yabakoze wiring, so akasente ako kokka kosasula okulaba nga ofuna mita. Mu kaseera kano nga bwe tuli nti tukyali mu bantu be twasikira be tugattako, ekitongole kyalowooza mangu okulaba nga kyongerako ku bakozi naddala lw'obudda abasaba amasanyalaze. Tulina abakozi abasuuka mu 95 ng'omulimu gwabwe okuva ku makya gwa connecting abakasitoma. Naye tulina essuubi nti bakalogo eno bwe twaba tumaze ogimalayo tujja kuba tuzze mu normal setting nti newe ogasabye leero gaba gasobola okutuukako mangu. Ab'ekikondo ekimu namwe tubakubiriza mujje musaba amasanyalaze kubanga World Bank naku nga 11 mwezi ogw'omusanvu yasayininga endagaano n'ekitongole kyaffe ng'eyita mu kitongole ekirabirira obuweereza bwaffe ekya Ministry of Energy okulaba nga tutandika okugattawo abantu abasuuka mu 900 wansi w'enteekateeka eno. So buli aliraanye ekikondo ky'amasanyalaze oba yeetaaga ekikondo ky'amasanyalaze ssente zijja sigala ze zimu 3,000 naye ng'ozisasula eri ekitongole ng'oyita mu mikutu gyaffe gino egy'amasimu gye lwandise zi mobile money kebere Airtel oba MTN kijja kutuyambako okukendeeza abasajja ab'omu makati abatubba akasente kaffe ntakera. So byebyo tusobola okubanyonyolako ate tubagaliza olunaku olulungi. Kakati maama tweyanziza nnyo basebo ne bannyabo. Katugezeeko okusiiga ekifaananyi ekituufu kubanga tumanyidde ddala nti kamera zino zonna ezitutunuddemu ziwa ekituufu eri omuntu waffe ayota amasanyalaze. Ekyamasanyalaze okujja nga gamyansa kabonero kanyuyikiriza ku kiri kye nayogeddeko ekya ssente zitaasigibwa nti zi transformers mu bitundu eby'enjawulo zizitoowereddwa nti naawe nnyini ojja kukiraba nti amayumba agakwetoolodde emyaka 5 sige gaaliwo naye ate transformer eyo oluusi teyakyuka yasigala yeemu nti obudde bwe butuuka obudde bwakanyiga okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4 obuzito bweyongera ku zi transformers zino ne zibeera constrained ne ziremererwa. So ebiseera ebisinga weesanga nga either amasanyalaze mu mutindo gwago mabi gajja nga gavaako kubanga agafuluma sige galina okuba nga gakola ki gavaawo mu transformer ezo. Ekyo kimu. Ekyokubiri tulina ababbi b'amasanyalaze mu bitundu eby'enjawulo ebimu bye twogerako. Twalina obuzibu awo mu kitundu ky'Essalaama twakajjayo ttani ezitasuuka wa 3 eza solido mu bantu nga beegabula. Jjukira bano abantu lwa tetubamanyi nti tetubateeketeekedde mu ludda olwaffe olw'obuweereza naye ng'ate boota ku transformer yeemu gwasasula amasanyalaze gy'okola ki gy'oyoterako. So kino ekintu ndowooza tulina kikwasaganya ku ludda lwa sayidi bbiri enjuyi bbiri enjuyi ezaffe ezoota amasanyalaze ku ludda olwaffe naffe ab'ekitongole nti bw'oba omanyi nti oliraanye n'omuntu abba amasanyalaze tomusirikira kubanga agenda kwongera obuzito ku transformer ate ereme kuweereza obulungi ekigenda okuvaamu nga maama wange bwagambye nti ebivumo tebitutuuka. Ebivumo bitutuukako naye tuli mu buweereza tetujja ate kuddaawo okukaabira bivumo tuli supposed kuweereza nakuwa abantu byakuddibwamu naye ng'ekyo kitulaga nti waliwo obulumi bwe tulina okuddamu oludda olwo lw'obuweereza. So tubakubiriza ku ludda luno tubeere bagumiikiriza nga bwe tusiga mu masanyalaze gano amasanyalaze abatulaba gagenda kuteererera ddala naye process y'okusiga eno erinamu ebintu bingi ebigitambuliramu ebirungo. Tulina okuyingiza abagenda okukola obuweereza obw'enjawulo bewandiise ba suppliers. Kino nakyo kitwala obudde. Abatulaba twogera ku myezi 4 eya UDCL ate ebintu bye twogerako ebimu zi substations amakungaanyiriza ag'enjawulo gazitowererwa emyaka nga 5 mabega. Sigamba mbuffe bitunyumira nga weebiri naye ng'ate n'enteekateeka ennene ya gavumenti gyeri okulaba nga tuddaabiriza amakungaanyiriza ag'enjawulo saako n'okuddaabiriza ziweya z'amasanyalaze. Kanyongezeeko ekintu ekimu kituyambeko okutegeera obuweereza buno nti ebitundu eby'enjawulo ebiri mu bibuga muno bitambulira ku layini emu. Layini emu tutegeeza ki nti amasanyalaze aganyuikiriza ebitundu eby'enjawulo gava mu direction y'emu. Mu buweereza obwaffe bwe tutambulirako n'ebitundu bye tuze tukolera ekirungi abamu mubadde mutambula naffe nti tugezaako okulaba nga tetujja masanyalaze mu nsula emu. Tusobola okubaawo ne alternatives nga 4 okulaba nti ekitundu ekimu oba we gye tunyuikiriza baba bavuddeko tusobola okuyingizaako amasanyalaze nga tugayisa ku ludda olulala. Naye eyo planning ate si yeri mu bibuga byaffe ojja kwesanga nti layini zitambula nga zidda ludda lumu so tewaliwo alternative gy'osobola okugamba nti layini eno webevuddeko nja kugayingizaamu nga ngayisa wano. So mu nteekateeka gye tulina na mutaayika yakulaba nga tugattako layini ez'enjawulo okulaba nga nti ne bwe tuba tulina obuzibu ku layini emu omuntu ayota amasanyalaze tagenda kubonaabona mu ngeri omuba endala. So bino byonna bikolebwa nga
mufumbire eyo tulina bye tufumba tusaba mutugumiikirize mu myezi gino emitono tugenda tutandikira ddala okusiga naye tuva waggulu nga tugamba nti bwe tuba tusiga amasannyalaze tugenda gataataganya ekyo twagala beetondera in advance mutusonyiwe kubanga tugenda gataataganya tulabe nga tuddaabiriza ate tuddaabulula ebintu by'amasannyalaze naye ng'obulumi tubulabira ddala ate waliwo ebikolebwa okulaba ng'obulumi buno butereera. mbadde nsaba kwongerako naawe private. It's okay. Good afternoon to everyone. As we begin the school reporting period for the third term of 2025, the Directorate of Traffic and Road Safety wishes to alert the public and all road users about the need for heightened road safety vigilance during this critical time. Schools' opening periods are marked by increased movement of students, teachers, and parents across the country. And this surge in traffic puts pressure on our road infrastructure and increases the risk of traffic crashes, many of which can be prevented. And we have issues like overloading, issues like vehicles in dangerous mechanical condition being brought on the road. We have things like pillion riding, that is putting more than one passenger on the motorcycle, speeding. Then we also experience things like unlicensed drivers and riders coming to the road, and also increased activities of passenger vehicle or that drive long distances. And to safeguard lives, the Directorate of Traffic and Road Safety has rolled out the following interventions. There is increased deployment of traffic officers along major routes, urban centers, and around the school zones. There are also mobile enforcement operations that are meant to monitor the compliance and deter reckless driving, speeding, careless overtaking, those that carry excess passengers in their vehicles, and those that violate other traffic rules and regulations on the road. We are also going to conduct random spot checks and roadworthiness inspections targeting both private vehicles and also public transport vehicles. Monitoring of school transport vehicles to ensure they meet legal and safety requirements. We shall also conduct road safety awareness campaigns in schools targeting school-going children, staff, and transport providers. It is also vital that we collectively prioritize the safety of our children and all other vulnerable road users. And to ensure a safe and crash-free term, we urge all road users to observe the following safety measures. You are all aware that traffic police cannot be everywhere. So you as a road user who is taking this child to school, dropping them, picking them daily, please, these are things that you have to bear in mind and practice them while on the road. Exercise discipline and patience while driving or riding. Observe speed limits
particularly in urban areas and school zones. Ensure helmets are worn by both pupils and cyclists on motorcycles and those that use bicycles. Accompany young children to and from school, especially those using busy roads. It is important also to teach these children basic road safety rules, and this should be done by both parents, guardians, and the school administrators, also including how to cross the roads safely. Stay alert and avoid distractions, whether driving or riding or even walking along the road. It is important to designate and use proper school crossing points around the schools. Some have gone ahead, which is very important, to have people with flags who raise them up to alert motorists to stop for these children to cross the roads. So please maintain it, and those who that haven't started doing it, please better start it. It is important to monitor the drop-off and pick-up zones around school premises to prevent congestion and also to prevent crashes. Use only safe, licensed, and reliable school transport, and ensure that vehicles are not overloaded. Especially this goes to the schools that use any vehicle they come across to transport these children and putting them so many in those vehicles. This is prohibited, and as traffic police, we are out there looking for such violations. It is also important to avoid unsafe overtaking and reckless maneuvers near the schools and also in populated areas. Wear seat belts at all times, and this includes passengers in both front and back seats. Plan your journeys ahead to avoid rushing and poor decisions on the road. Remember that road safety is a shared responsibility, and we call upon the following parties to play their part. Parents and guardians, please ensure the safe travel of your children by making responsible transport choices. School administrators, it is important for you to supervise the school transport that you provide to these children, and also enforce the safety measures on the school premises. The drivers and riders, be mindful of the children and the vulnerable road users. Pedestrians and school-going children, this is to remind you to remain cautious and attentive while walking on the road. Members of the public are encouraged to report any traffic violations on the following lines. Our toll-free is 0800 199 099. Our WhatsApp number that we can use is 0779 999 999. All reports will be handled with urgency and confidentiality. Let us work together to ensure a safe, smooth, and successful third term for all school-going children across the country. Every life matters, and every crash, every accident is a crash. We wish all students, patients, and teachers a safe and productive term ahead. We wish also to update the public about the road traffic crash that occurred on the Saturday, 13th of September 2025 at approximately 1:40 p.m. along the Sembabule-Gomba Road at Kabango in Sembabule district, which involved a Mitsubishi Fuso truck registration number UBP 982L and a Toyota Land Cruiser
V8 registration number H4DF, in which Major General Muzei Sabit, the former Deputy Inspector General Police and the current General Manager of Rural Industries, was traveling. Preliminary findings indicate that the two vehicles which were traveling in opposite directions were involved in a side swap collision at a slight curve at a place known as Kabango, and the impact resulted in a significant damage to both vehicles, with which Land Cruiser sustained extensive damage, particularly on the driver's side. Major General Sabit Muzei sustained injuries and was rushed to a nearby medical facility for initial treatment. He was later transferred to Kampala for further medical attention. We are pleased to report that Major General Sabit is in stable condition and is out of danger. A full investigation into the cause of the crash is currently underway. I thank you. Mbalamusiza musibye mutya katudde mu Luganda anga amasomero gatandika etaamu ey'okusatu mu mwaka guno 2025. Poliisi ey'ebidduka ku nguudo etegeeza abantu mwena n'abo naddala abakolesa enguudo zino okubeera beegendereza nnyo ate n'okubeera bulindaala nga bakolesa zino enguudo naddala mu biseera bino. Ffenna tukimanyi nti amasomero bwe gaba nga gaggulawo nga banna badda mu masomero gano, tutera kulaba ebintu bingi nnyo ku nguudo zino. Enguudo zaffe zifuuka bize olw'abaana ababanga batambula, abazadde n'abasomesa okwetooloola eggwanga lyonna. Era ku nguudo zino tutera kulabawo obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo, omuli abo abeetika abantu bangi mu mmotoka ekitakkirizibwa. Tulaba n'emmotoka ziganyegenya nazo nga zivaayo zitandika ate okukola ku nguudo. Ne tulaba n'abo abeetika abaana abangi n'abantu ku pikipiki abavuga nga nabo bavayoletinga amateeka aga sipiidi. Ate ne tulaba n'abo abatalina ebisaanyizo okubakkiriza okuvugira ku nguudo. Mu biseera bino nabo bavaayo ate ne babeera ku nguudo ne batandika okutambula. Ne tulaba n'emmotoka ennyingi ezisaabaza abantu nga bwe zitambulira ku puresha nga zirina okutwala abasaabaze ate nga bwe zikomawo nga tekuli kuwumula okw'abagoba b'ebidduka bino. So, okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo, poliisi ey'ebyoku nguudo evuddeyo n'okubanga erina byetandika okukola okulaba nti abaana baffe n'abantu ababatwala mu masomero balamu ku nguudo. Era tujja kulaba abatraffic ab'enjawulo abangi be tutadde ku nguudo okulaba nti bano abaana batambula bulungi. Era kino kijjawo akafaananyi kaali katambula nga tukalabye akakola n'ateekako nti abatraffic bwe bakuyimiriza toyimirira nti banoonya school fees. Nedda, enkola eyo nfu ate mbi nnyo. Abatraffic bano ekibaleeta ku nguudo okulaba nti muli balamu oba teri bumenyi bw'amateeka gonna ku nguudo, so temubanga ate misled olw'ebyo ebitambula ku mukutu. Ebikwekweto eby'enjawulo bijja kubanga bikolebwa naddala nga tunoonya abo abavuga nga tebalina permits, nga tunoonya abo abavuga nga bayisiza we batalina okuyisiza, nga tunoonya abo abavuga speed nga bali ku nguudo. Ate n'ebikwekweto ku mmotoka zino ziganyegenya nabyo bijja kubanga bitambula. So obanga omanyi nti olina emmotoka nkadde nnyo nga tekkirizibwa okubanga ate etambula oba talina ebigikkiriza okutambula ku luguudo, please toriskinga emmotoka eyo n'ogireeta ku luguudo. Nga tukebera n'abo naddala abatakisi
abasaabaza abantu abangi abamu bamanyi okukwata emigugu ne bagiteeka kungulu ekireetera emmotoka okuba n'obuzito obutali bwayo oba bwetalina okwetika ekigiteeka ate ku bunkenke oba ekiyinza ogireetera akabenje. Tujja kgenda n'omu maaso nga tumonitalinga ezo emmotoka ezisaabaza abaana b'amasomero ezibatwala buli ku makya nezibakomyawo n'akawungeezi ezimu zimanyi okwetika abaana abangi nnyo oluusi ne basafoketingana n'omwo munda. Ekyo kibi nnyo ate tujja kuba nga tuzimonitalinga nga kwotadde ne pikipiki abazadde we bateeka abaana 5 oba 4. Ekyo kyabalabe nnyo eri abaana baffe abagenda mu masomero. So nga n'abo abavuga zino emmotoka okulaba nti balina ebisaanyizo bye balina okubeera nabyo ate ne condition za zino emmotoka. Bino byonna tujja kuba nga tubikola ku nguudo era emmotoka ezo ezitalina ebisaanyizo oba ezita measuring to that level zijja kuba nga zipaakingwa oba nga zikwatibwa. N'okusomesa okwenjawulo nga bwe tuzze nga tukola nakwo okujja kuba nga kugenda mu maaso mu masomero ag'enjawulo okulaba nti abaana bano bategedde oba bayize ebyo bye balina okukola naddala nga bakolesa enguudo zino. Naye ate ekikulu nnyo kyakumanya nti obutebenkevu ku nguudo obuvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. So poliisi ffe tetusobola kubeera buli wantu naye naawe okumanya nti gwe nga omuntu agenda kukolesa luno oluguudo okutwala omwana wo oba okumukomyawo olina okumanya ebintu by'olina okuba nga olina okukola. Ekisooka nti tebiri mu bumenyi bw'amateeka oba tebimenya amateeka naye ate nekiseevinga n'obulamu bwo n'omwana wo n'abantu abalala abakolesa zino enguudo. Kikulu nnyo okubeera n'empisa ate n'obugumiikiriza nga tuli ku nguudo nga ffenna bwe tumanyi nti enguudo zino zijja kubaako emmotoka ennyingi nnyo. So ate gwe tova mu layini ate n'ogenda kuvugira wa ku pembeni. So sigala ate gumiikiriza nga oli mu layini oba nga oli mu kuvuga pikipiki oba oli mu kuvuga emmotoka. Kikulu nnyo okugoberera amateeka aga speed naddala mu bifo ebirimu abantu bangi oba n'ebifo ebiriko amasomero. Kikulu nnyo kyakumanya nti omuvuzi wa piki yenna alina okuba nga ayambala helmet ate n'omuntu gw'otambulizako naye n'ayambala helmet. Abaana ab'amasomero nammwe helmets ez'abaana abato nazo weeziri. Kikulu nnyo okubafunira helmets abaana bano nga mubatwala ku masomero naddala abo abagenda ku makya ate ne bakomawo n'akawungeezi nga batambulira ku pikipiki zino. Okutwala abaana oba okutambula ne bano abaana nga tubatwala mu masomero naddala abaana abato mu bifo ebiri bize oba ku nguudo eziri bize eziriko emmotoka ennyingi n'epikipiki. Abaana bano muleke okubalekerera bokka okutambula bokka. Kikulu nnyo okubeera ne bano abaana naddala ku muntu omukulu bawerekere mpaka ku ssomero ate n'akawungeezi okusinga okubaleka bokka ne batambula ku luguudo nga tebalina muntu abatambulirako. Kikulu nnyo okusigala nga tusomesa bano abaana biki bye balina okukola naddala bye tulina okukola nga twagala kusala oluguudo ludda ki lwe tulina okutambulirako. Ebyo byonna guno omulimu gwa muzadde oba oyalabirira bano abaana ate n'abo ab'amasomero. Kikulu nnyo okusigala nga tujjukiza bano abaana biki bye balina okukola naddala nga batambulira ku nguudo. Kikulu nnyo okwewala ebintu byonna ebitutaataaganyiza nga tuli mu kuvuga naddala okukolesa amasimu n'okukola ebintu ebirala nga tuli mu kuvuga. So nga si kuvuga kwokka naye n'abo abatambulira ku nguudo zino naddala abaana baffe abamanyi okuzanyira ku nguudo. Ekyo tekikkirizibwa, kibi nnyo ate kyabulabe. So tubyewalenga naddala nga tukolesa enguudo zaffe. Tulina okusigala nga tumontalinga ebifo abazadde bye badropingako abaana nga bajja ku ssomero. Amasomero agamu awo agasinga galiraana enguudo ebifo ebiri bize ebiriko pikipiki nga zitambula. So kikulu nnyo okuteekako abantu abakolesa obubendera okubusitula nga bategeeza abakolesa enguudo zino engeri gye wali abaana abali mu kusala enguudo zino. So zino piki n'emmotoka nesooka ne ziyimirira abaana bano ne basala enguudo then ne balyoka ne batambula. So ebifo ebyo ng'amasomero muyina okuba nga mubimanyi ate nga buli omu n'abimanya n'abitegeera. Ekyo kye kisobozesa okulaba nti abaana baffe
bali safe nga baba droppinga ate nga baba pickinga. Kikulu nnyo okukolesa abantu abalina ebisanyizo abo abakkirizibwa okuvugira ku nguudo naddala abagoba bazina emmotoka ezitambuza abaana ate nti balina okubeera ne licenses entuufu so nga si kusanga okolesa omudriver ali mu kuvuga costa naye ate pamiti oba license gy'alina yakamotoka katono oluusi nga alina ne pamiti eya pikipiki. Ekyo tekikkirizibwa. Kati mwenga amasomero kikulu nnyo okukyekebejja bwemba nga temubitegeera mukolagane ne poliisi bali kumpi okulaba nga babakebera abo abagoba bwemugenda okukolesa okuvuga zino emmotoka then basobola okubagamba nti batuufu oba si batuufu. Mwewale nga bwe mutambula mwewale nga okuyisiza we mutalina okuyisiza kubanga kino kyekyasinze okuleeta obubenje ku nguudo. Mwesibe emisipi ng'oli mu kuvuga n'abasaabaze abatuula mu maaso n'abatuula emabega. Kikulu nnyo okuteekako emisipi gyammwe nga muli mu kuvuga oba muli mu kutambula. Muteekateeke engendo zammwe mu budde so nga okutandika nga mukeereye ate ne mubeera ku pressure nga muli mu kutambula ne muteeka buli muntu yenna ku luguudo ku bunkenke nga muvugira ku pembeeni. Ekyo kibi nnyo so kirungi nnyo okukeera ne mutandika engendo zammwe mu budde okwewala okutaataganyizibwa. So tubasaba nti bwe wabaawo ekitali kirungi naddala ku nguudo mujja kubanga mukubira poliisi muyitira ku mikutu gino. Waliwo essimu eri toll free oba teweetaaga ssente ogikubako eri 0800 19 999. Ne tukolesako n'essimu eya WhatsApp eri 0779 999 999. Era tubasaba nti mutukubirenga amasimu oba mutusindikirenga messages ku ebyo bye musisinkanye ebitali birungi naddala ebyo byonna ebikolwa ebyoku nguudo ebibeera involved abaana bano ab'amasomero. Musobola n'okukolesa emikutu gya social media nga bwe muze nga mubitureportingira ate nga ne bituyamba naffe okugoberera ebintu ng'ebyo okulaba nti tubaako kye tukozeeko nga poliisi y'ebyoku nguudo. Then nanyagadde mbaweeyo ne update ku kabenje akaaliwo ku Lwomukaaga zaali nnaku z'omwezi 13 mu mwezi guno mwaka 2025 zaali ssaawa 7:40 ku luguudo olw'Essembabule Gomba ku kifo eky'e Kabango mu disitulikiti ey'Essembabule. Akabenje kano kaalimu emmotoka ey'ekika kya Mitsubishi Fuso Truck eno nga ya UBP 982L n'emmotoka eya Toyota Land Cruiser V8 eno nga registration number y'amagye H4DF eyalimu Major General Muzeyi Sabit ono eyaliko myuka wa Inspector General of Police naye kati ye General Manager of Ruel Industries. Era okusinziira mu kunoonyereza okwakakolebwawo kiraga nti emmotoka zino zaali zitambulira mu opposite directions ate ne zibaako kwekuusagana kubanga we zaali zituuse waliwo kakaavu oba kakoona katono kati ne ziremererwa okuyitenganako bulungi so ne zibaako okwekuuba wekyaviirako emmotoka zonna okukosebwa obubi ennyo naddala emmotoka Muzeyi Major General Muzeyi gye yali atambuliramu ate ono yakosebwa n'addukiddibwa mu ddwaliro ery'okumpi okufuna obujjanjabi obusookerwako naye ate n'amala n'atwalibwa mu ddwaliro e Kampala. Era ndi wano bategeeza nti ali out of danger
ali safe, ali bulungi nnyo okusinziira ku report ey'abasawo, ate nga n'okunoonyereza nga kukyagenda mu maaso ku kiki ddala ekyaviiriddeko akabenje ako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyange tebabuuza. Mubuuza kimugeri just mugoberera amateeka ku nguudo. How are you working with the KCCA Traffic Control Center to ensure sanity on the road? And on that matter, why are you still deploying police and these traffic signals, given that you have deployed so many of them? Lastly, how are you enforcing the law to ensure respect to traffic lights? Really? How are we? The last one is? How are you enforcing the law to ensure respect to traffic signals? English, yeah? English and Uganda. Yes. He's asking how are we working with the KCCA to ensure that the Particularly the traffic control center. the traffic control center. Okay. How are we working with the KCCA in the traffic control center? Yes, we have part of our traffic officers deployed there to work with the KCCA officers to monitor the traffic in the city. And yes, of course, we know that these traffic lights are not intelligent led, so we still need the physical manpower to be there, because in situations where there are issues on either of the roads, then we shall see the traffic officers take control instead of the traffic lights. And our laws are very clear that the signals or the directives of the traffic officers at that particular point shall take precedence over the traffic lights. So these traffic lights, of course, cannot detect and know that this road needs more attention. No. So that's why we still use the traffic officers to be there and to handle such. So for the law enforcement, of course, we are doing the enforcement and we are heightening it to ensure that everyone at least feels the weight of the enforcement. But we also, of course, call upon, as we have always said, that we cannot be everywhere. As traffic officers, we can't be everywhere. That's why we always also call upon road users also to play their role or to do their part, as we all know that road safety is a collective responsibility. So it is something that we cannot do alone as traffic officers. So as much as we enforce, but then we also require you to do that which is right on the road, because there are points where traffic officers may not be deployed. So this does not mean that you violate as road users. No. Please also comply as we are also doing the enforcement. Thank you. Mu Luganda nti ku nsonga ey'oku traffic command center ku KCCA tuyina aba traffic oba abapolisi aba traffic abali deployed mu ekyo kifo abakwatagana n'aba officers aba KCCA okulaba nti ekibuga kiteredde naddala mu nsonga eza congestion ey'emmotoka. Then kikulu nnyo nakyo kyakumanya nti ebitaala yes fine weebiri bikola, naye ebitaala bino ebintu ebimu tebisobola kubidetectinga ne bibitegeera. Ekyokulabirako nti webaawo oludda oluliko obuzibu oba olwetaaga emergency in terms of traffic, tetujja kusigala nga tulayinga ku bitaala bino. Yensonga lwaki walina okubaawo aba traffic ne babanga be batambuza oba be badirectinga ebyentambula. Era amateeka gaffe gali kiriya nti buli woolaba omu traffic oba omupoliisi owa traffic ku bitaala yawa directives oba yalagira ebyentambula, oyo gwolina okugoberera okusinga ebitaala. Ku nsonga ey'okwasaganya amateeka aga traffic, eyo bulijjo tuze nga tugikola, naye tetugenda mu maaso n'okusiga nga tugikola okulaba nti buli muntu atadde mu nkola ekyo kye tumwagala oba kye tulowooza nti alina okutandika okukola. Naye kikulu nnyo kyakumanya nti obutebenkevu ku nguudo oba okulaba nti amateeka gano gagenze mu nkola si mulimu gwa traffic yokka, kubanga aba traffic tebasobola kubeera buli wantu oba buli wamu. Waliwo ebifo bingi aba traffic wetali deployed naye ate ng'emmotoka zitambula. So tekitegeeza nti gwe atalaba mu traffic olina okukola ebikusanyusa oba ebyo ebimenya amateeka ku nguudo. Nedda, kikulu nnyo naawe okumanya nti mulimu gwo buvunaanyizibwa bwo okugoberera amateeka
ag'oku nguudo so nga si kulinda omu traffic okugamba ekyokukola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Yes, Robert. Press release ye.